За шалтгаан болон эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг манай бөөрний болон дотрийн эмч болох Mederva Health-н Dr.Saleem Mir эмч маань ярих болно. Dr. Mir, please present causes and risk factors of hypertension. Okay, I'm going to talk about basically what we can do to prevent the hypertension and its complications. So the basic thing is that we are all born with some genetics that we can change, but there are certain things what we call as a lifestyle that we can change. And that is what I'm going to talk about. Яасан мэт санаа өнөөдөр би даралт ихтэлтээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх мөн даралт ихтэлтээс үүсэх хүндрэлүүдийн талаар ярилцах болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол генетик буюу удамшлын мэдээллийг бол бид нэр өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ өөрчилж болох амьдралын хэм маягуудын талаар би бас ярилцах болно. The first and the foremost thing that I'm going to talk about is what we eat. And what is in that food that we consume that is harmful to our health and is also a factor in causing high blood pressure. Нэгдүгээрт бид нар юу иддэг тухай ярина. Бидний идж байгаа тэр хоол хүнсэнд ямар хортой зүйл байгаад тэгээд даралт ихтүүлээд байгаа вэ гэдгийг би ярих болно. We know that most of people would love to eat red meat, more salt, more fat. That makes the food more palatable. So that is what is, being consumed almost all over the world. So we have to see now what is in this food that we can change, that can modify our blood pressure and the response to the medication that are taken for the control of high blood pressure. За бид бүгдийн мэд заашлан бид нар бүгдээр улаан мах иддэг, маш их давс хэргэлдэг, тэгээ өөх тос хэргэлдэг. Энэ гурван зүйл бол ерөөсөө дэлхийд дахиндаа хүн болгоны маш хэмжээгээр хэрглэж байгаа зүйлүүд. Тэгээд эдгээр нь болохоор ерөөсөө сэтгэл ханамжийг билүү дээшлүүлдэг, хоолыг амттай болгодог. Тэгээд үүн дээрээс бид нар юуг өөрчилж эмийн хариу уруулыг илүү сайжруулж бид нар эм биднэрт нөлөөлөх тэр боломжийг олгож чадах вэ? Даралтаа хэрхэн бууруулах вэ? Okay, so the first thing that I'm going to talk about is salt. Adding common salt and more salt to the food is harmful. Eating saturated fats like animal fats, like butter, like ghee, like anything that is made of the animals is harmful to the health. So that is number one that we have to kind of try to limit it and decrease that and increase more of the vegetable oils. За нэгдүгээрт болохоор давс бол эрүүл мэндэд маш их хор нөлөөтэй. Бидний өдөр тутамдаа галт тоондоо хэрэглэж байгаа давс. Дараагийнх нь бол хансан өөх тос. Хансан өөх тос гэдэг маань өөр амьтны гаралтай бүх өөх тосыг хэлнэ. Тэр нь маасл болон махны өөх гэдгээс эхэлнэ. Энэ хоёр зүйлийг бол бид нар байнга багцах бид чичээж авах хэрэгтэй, хязгаарлаж авах хэрэгтэй. Ингэснээрээ бид нэр даралт ихтэлтийг бууруулна. Тэгээд ургамлын гаралтай тосыг, өөх тосыг их хэмжээгээр хэрэглэж авах хэрэгтэй. Like eating more of the vegetable oils, eating more fruits, eating more vegetables is definitely beneficial. Now, out of the vegetable oils, the coconut oil and the palm oil are not considered as good for the health. There are certain, these are the vegetable oils, but they are not advisable to be used because they have a lot of saturated fat in it. За тэгээд ургамлын тос хэрэглэх хэрэгтэй. Ургамлын гаралтай тос гэсэн үг. Дээрээс нь жимс ногоо сайн идж явах хэрэгтэй. Тэдний хэрэглээг бол байнга ихсэж явах хэрэгтэй. Тэгээ ургамлын гаралтай тоснууд дундаас
кокосны тос буюу coconut oil тэгээд palm oil буюу нарийн модны тос хоёрыг бол хэрэглэхийг дэмждэг. Энэ хоёр нь өөрсдөө насан өгтөөс их агуулдаг гэж үздэг. I'll give you an example of what vegetable oils are useful. Olive oil is number one. Canola oil is also good. Safflower oil is good. Sunflower is good, but it is usable, but it's also included in the vegetable oils that are better than the lard or the animal fat or the red meat that we consume. За урлагийн гаралтай тоснууд дундаас хэрэглэх хэрэгтэй буюу сайн тоснуудыг хэлье. Тэр нь нэгдүгээр оливын ойл, канола, оливын тос, канола тос байж болно. Тэгээд нарийн цэцгийн тос байж болно. Нарийн цэцгийн тосны хувьд болохоор ямар ч байсан амьтны гаралтай өөх тосноос бол хамаагүй эрүүл гэж үздэг. Okay, we also have to pay attention to what is our lifestyle. Like example, do we do any exercise? Do we walk? Do we have enough sleep? So for an average person, 6 to 8 hours is mandatory for good health. And if somebody who has, say, they are obese, then they also have a condition where they snore a lot at night. And as a result of that, their sleep is interrupted. And that has an impact on the blood pressure. And the blood pressure sometimes is uncontrollable in the fatty people. So one has to consider how to lose weight by cutting down the calories, doing some exercise on a daily basis, and have enough sleep. За одоо бид нар амьдралын хэм маягийн тухай ярих хэрэгтэй. Тэгээд та бүхэн өөрсдийнхээ амьдралын хэм маягийг анхаараарай. Өдөрт болгон алхаж гин үү, дасгал хөдөлгөөн хийж гин үү. Тэгээд хүмүүсийн бас нэг анзаардгүй зүйл бол унтах. Хангалттай унтаж чадж гин үү гэдэг өөрөө даралттай холбоотой байдаг. Насанд хүрсэн хүн 6-аас 8 цаг заавал шөнө унтжээж эрүүл амьдрах гэдэг. Тэгээд үүн дээр нэг анхаарах зүйл нь бол жингийн илүүдэлтэй буюу хит аргалалтай хүмүүс шөнө маш их хорхирдаг, хорхирах хандлагатай байдаг. Тэгээ шөнө хорхирж байна гэдэг нь өөрөө хүний нойрны хэмнэлд нөлөөлдөд хангалттай гүн нойр буюу хангалттай нойр авч чадахгүй байна гэж үздэг. Энэ нь өөрөө даралт ихтэлтийн шалтгаан болдог. Тэгээд ихтэж байгаа тэр даралтыг ерөөсөө хянж болтгоо. Хянж болтгоо гэдэг нь им угаац ч одоо нөлөөлдөггүй байдаг юм уу те арга хэмжээ аваад нөлөөлөхгүй байдаг гэсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд тархалттай буюу жингийн илүүдэлтэй хүмүүс ихийг шаардлагатай юм нь жингээ хасах. Жингээ хасахын тулд мэдээж өдөр тутам идж байгаа калорийн хэмжээгээ бууруулад хангалттай дасгал хөдөлгөөн хийж жингээ хасах хэрэгтэй гэсэн үг. I would also like to emphasize on that people like to drink alcohol. Alcohol has an adversarial effect on blood pressure. So one has to control the amount of alcohol that is consumed. Number two, there are some pain medications that people take for arthritis or any pain like Nuprin, like Advil, other than Tylenol, which is acetaminophen, which is safer to be used. If you use all these pain medications on a regular basis, that will also make your blood pressure uncontrollable. За дараагийн зүйл бол мэдээж алкогол буюу согтууруулах ундааны хэрэглээ. За согтууруулах ундаа бол даралтыг ихсэгдэг. Тэрийг бол бүгд мэдчих хэрэгтэй. Тэгээд согтууруулах ундаа хэрэглэх хэмжээгээ хязгаарлах хэрэгтэй. Эрүүл хэмжээнд хэрэглэх хэрэгтэй. За дараагийнх нь болохоор өвчин амдах юм орж байгаа. Хүн өөр ямар нэгэн төрлийн өвчтэй бол өөрөөр хэлбэл үеийн өвчний өрөвсөлт гэдэг юм уу байнгын өвчин амдах юм ууж ах шаардлагатай тийм эмгэгтэй байх юм бол тухайн ууж байгаа өвчин амдах юм нь ямар юм бэ гэдгээс шалтгаалаад цусны даралт ихсэгдэг. Өөрөөр хэлбэл Advil ч гэдэг юм уу тиймэрхүү төрлийн юмнууд бол цусны даралт ихсэгдэг. Tylenol гэж Америкт яригддаг. Энэ нь болохоор acetaminophen төрлийн юм байдаг. Энэ төрлийн юм бол арай
гайгүй цусны даралт хэсэгдгүү гэж үздэг. Тэгэхээр та ямар нэгэн өвчин амдах юм уудаг бол тэрийгээ ямар юм гэдгийг шалгаад анхаарч байхгүй бол эсвэл эмээ өөрчлөхгүй бол цусны даралтыг огт хяналтгүй нэмэгдээд байх тийм нөхцөлд хүрэгдэг байна. One thing that I would like to emphasize is that sometimes the blood pressure, occurs very early in the age. So those patients who have early onset of high blood pressure, they have some special diseases that have to be ruled out, like hyperaldosteronism, which is like a condition where a hormone, aldosterone, is produced, and the person will have the blood pressure at a very early age, or they have a narrowing of the artery going into the kidney that will cause blood pressure. That sometimes runs in the families, particularly the females. So those are the things that one has to pay attention. If somebody is having blood pressure at a very early age, those are the things that should be controlled and investigated at a very early age. За бас нэг тодруулах шаардлагатай юм нь бол зарим хүмүүс маш залуудаа цусны даралтын ихтэлээр онцлогддог. Эсвэл даралт нь ихтэй байдаг. Үүн дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл маш залуу насндаа цусны даралт ихчихна гэдэг нь цаанаа өөр бусад эмгийн шалтгаантай байж болно. Өөр өвчнөөс болоод ийм залуу насны цусны даралт ихтэж болно. Энэ нь өөрөө гормоны гаралтай ямар нэгэн өвчин эмгэг байж болно. Эсвэл бөөр рүү ордог том артерийн судас нарийн тийм эмгэг байдаг. Тэр нь ихэвчлэн ер нь удамшдаг. Тэгээд эмэгтэйчүүдэд илүү тохиолддог. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн өвчнүүд байх магадлалтай тул хэрвээ залуу наснда цусны даралт ихсэж байгаа бол заавал эмчид үзүүлж ямар шалтгаантай гэдгийг тодорхойлох шаардлагатай шүү. Another thing that I would like to emphasize is that the pregnant women, if they get high blood pressure during their pregnancies, that can be very dangerous. Those young women can get a stroke, can get seizures, and that has to be monitored very carefully during their pregnancies and after the pregnancies. These patients who have this high blood pressure during pregnancy, they end up having multiple problems later on, including kidney disease, including heart disease. So there's a special subgroup of people who should be very carefully watched after they have had the successful pregnancies, deliveries, but they are prone to get more complications later on. So they should be advised that they should follow up with the physicians and get the blood pressure under control all the time. За бас нэг тодруулах хэрэгтэй зүйл нь бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд хэрвээ даралт ихтэй байх юм бол энэ нь өөрөө жирэмсний хожим үеийн хордлого буюу маш хүнд өвчин байдаг. Энэ өвчин нь өөрөө харуулт үүсэх магадлалтай, таталт үүсэх магадлалтай. Тэгээд жирэмсний үед болон жирэмс төрсний дараа байнга хяналтанд авах хэрэгтэй. Тухайн үед даралт ихтэж байгаад ингээд эрсдэлтэй бүлэг тооцогдоод төрөөд тэгээд эрүүл саруул амарчаад ингээд дууссан ч гэтэндээ хүмүүс тоохгүй орчдөг. Тэгэж болохгүй шүү. Заавал хяналтанд байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл жирэмсэн үед жирэмсний даралттай байсан, хожим үеийн хордлоготой байсан хүмүүс амьдралдаа одоо нас яваад ирэх тусам янз бүрийн өвчин үүсэх тийм шалтгаан болдог. Тэр нь бөөрний дутагдал, зүрхний өвчин гэх мэт төрлийн өвчнүүд байж болно. Дахиад даралт ихсдэг болж болно. Тийм учраас сайн анхаарч байнга хяналтанд байх хэрэгтэй. Битээ эрүүл амарччлаа гэж тоохгүй болохоор. Now you can ask why one should try to control the blood pressure. The number one cause of heart disease is high blood pressure. Strokes is number two. Then comes the kidney diseases. So when I started my practice here in America, in those days, we used to see young people in 30s and 40s having heart attacks. Since that time, because of very strict control of the blood pressures, we have been able to reduce that incidence of heart disease tremendously. I would say more than 60% has been decreased. We don't see that many people getting heart attack at younger age because the blood pressure is controlled. За тэгээд
цусны даралтаа хянахгүй бол ямар үр дагаварт хүргэдэг вэ гэдгийг энэчээ харуулж байна. Хамгийн нэгдүгээр зүрх судасны төрөл бүрийн өвчин, дээрэс нь хар болт түрүүнд урьдчиланчлан, тэгээ бөөрний төрөл бүрийн өвчин байж болно. За тэгээд манай Салим Мир эмчийг анх ингээд эмч болж эхэлж байхад Америкт жишээлбэл 30-40 насны маш залуу хүмүүс маш олон тоогоор зүрхний шигтээсээр насвж исэн, эсвэл зүрхний шигтээс тусч исэн. Тэгээд тэрэн дээр үндэслээд байнга эм ууж, хянаж, даралтыг ингэж хяндаг болох тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж, тийм тогтолцоог бий болгож хяндаг болсноос хойш ийм асуудал маш багассан. Бараг 60%-аас дээш хэмжээгээр багассан гэж хэлж болно. Одоо л 60-40 насны залуу хүмүүс зүрхний шигтээрсээр одоо өвчлөг болон нас барах эрсдэл маш буурсан гэсэн үг. Тэгэхээр хяналтны ач холбогдол юм байна. Since my specialty is nephrology, which is pertaining to the kidney diseases, I'd like to tell you that more than 50% of the patients who are on dialysis today in America and throughout the world, they are because of the high blood pressure and diabetes mellitus. And that is why it is very important that if somebody doesn't want to end up with the end-stage kidney disease and be treated with dialysis, it is very important that blood pressure control is achieved and maintained. За миний хувьд бол би өөрөө нефрологч буюу бөөр судлалын эмч. Тэгэхээр бөөрний талаас нь бас та бүхэндээ анхааруулмаар байна. Та бүхэн хэрвээ мэдэх бол бөөрний дутагдал гэдэг өвчин байдаг. Бөөрний дутагдлын эцсийн шатндаа ирэхээр бөөр өөрөө үйл ажиллагаагүй болоод тэгээд цусыг одоо шээснээс шүүдэг тийм диализын аппарат гэж байдаг. Тэгээд тийм өвчтэй хүмүүс диализын аппаратанд 7 хоногт хэд удаа ордог одоо тийм маш хэцүү өвчин юм байдаг гэдгийг та бүхэн сонсч ирсэн байх. Тэгээд эмчийн маань хэлцээр тэр диализын аппаратанд орж байгаа эцсийн шатны бөөрний дутагдaltaй болсон хүмүүсийн 50-аас дээш хувь нь ерөөсөө цусны даралт ихтэлтээс болсон байдаг. Мөн сахарын өвчин буюу чихрийн шижийн өвчнөөс болсон байдаг. Энэ хоёр шалтгаанаас бөөрний дутагдалд ордог. Тийм болохоор тийм нөхцөл байдалд орохгүй тул даралтаа сайн хянаж эмчлүүлж үзэж байгаарай. Briefly, I would also mention that it also ends up causing what we call is a peripheral arterial disease, meaning there is a disease of the arteries going into the legs, and people who get pains in the legs and walking, that is because of their uncontrolled high blood pressure and the effect on the arteries in the legs that will not only affect the legs, but also the sexual dysfunction is one of the end result of that, because of the decreased circulation in that part that is involved in this, the anatomy and the physiology of the body. Тэгээ түрүүнд дурдсанчлан энэ зүрх болон судасны энэ тогтолцооны тэр цусны эргэлтийн үйл ажиллагааг даралт гэдэг юм зохицуулдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр даралт гэхээр яадгүй гэхээр захын судасны буюу захын артерийн өвчлөл эмгэг тохиолддог. Энэ нь болохоор зарим хүмүүс ингээд удаан сор хөл өвддөг, хөл алхаж чадхаа болцсон гэдэг тийм хүмүүс их байдаг. Тэр бас өөр олон шалтгаануудтай байдаг ч гэсэндээ энэ захын артерийн эмгэг гэдэг бол маш хүнд хэцүү өвчин байдаг. Энэ бол бас даралт ихтэлтээс болно. Мөн даралт ихтэлтээс болоод ерөөсөө захын бүх эрхтнүүдэд нөлөөлж байна гэдэг нь бэлгийн одоо чадварт бас нөлөөлөх нь байна. Бэлгийн эрхтний үйл ажиллагаа сулрах болон бусад хүндрэлүүд тохиолдох магадлалтай юм аа. The definitions that are accepted for a normal blood pressure are 120 and 70 in that range for a young person. For a person who is around 50, they're saying anything below 140, from 130 to 139, and the diastolic pressure up to 80 is optimum. That is what we would like to achieve. As the persons get older, the blood pressure even gets worse because their blood vessels also shrink and they become harder. So their blood pressure control will has a special meaning and also has a special emphasis that has to be done to the older people.
and the medications are tailored according to what they can tolerate and where we can achieve the control. За дөрөнд дурдсанчлан залан хүмүүст бол энэ хэвийн цусны даралт гэдэг нь ерөөсөө 120 70 орчим байх ёстой болохоор 50-аас дээш насны 50 насны орчим хүмүүст бол 139 80 дотор байх ёстой. Илүү нас явсан хүмүүсийн хувьд болохоор даралт нь улам дорддог. Тэр нь бол мэдээж артерийн судас өөрөө хатуураад агшаад ийм насжилттай холбоотой үйл явц явдаг учраас үүн дээр илүү их анхаарч эмээ тогтмол ууж эмээг өөрчилж үзэж янз бүрээр ингэж үзэж энэ асуудлыг шийдэж авах хэрэгтэй. As I was looking at the monitors on the screen, there were different type of monitors. I saw one which was at the cuff, at the wrist. That blood pressure monitor is not what is recommended. The more you go away from the heart, in the distal part of the arm, the blood pressure will fall down. That will give you a false low blood pressure. The blood pressure should be done in the right arm. Patient should be sitting in a chair, and the arm should be kept at the heart level. And then you take the blood pressure. The best pressure is one that is taken at home, and that is the one that patients should record and take it to the physicians so they can modify the medications according to the readings that are taken at home, not in the doctor's office, because many a time, and most of the time, we see that doctor's office blood pressure is higher than the patients have in their home. So rely more on the pressure that you take at home. За түрүүний даралтны аппаратууд дээр бас нэмж хэлэхэд бугуунда зүүдэг даралтны аппаратыг бол ерөнхийдөө бид нар нэг дэмждэггүй. Ягаад гэвэл хүний одоо зүрхнээс холдох тусам даралт худлаа буюу буруу болж ирдэг. Тэр нь илүү багасч ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр худлаагаасаа бага тоо гарах магадлалтай. Тэгээд даралтаа үзэхдээ мөн баруун гартаа үзэхээ мартуузай. Дээрээс нь гэртээ үзсэн даралт гэдэг бол хамгийн үнэн зөв даралт байдаг гэж үздэг. Яагаад гэвэл эмчтэр хүн очихдоо ерөнхийдөө гаднаас ингээд амьсгаацсан орж ирдэг, яарсан сандарсан орж ирдэг. Заримдаа хүмүүс бол эмнэлэгт очиод эмчид үзүүлэхдээ сэтгэл санаа тогтворгүй, жоохон айсан маягтай амьд байдаг учраас даралт бас худлаа гарах магадлалтай байдгаа гэж анхааруулж байна. So if it's okay, shall we move on to Dr. Johan? Okay. Thank you, Dr. Mir. За Mir эмчтэй баярлалаа.